Ingke balonay ni tungkulya kang properties of multiplication. Para agawaya ining matagumpi, kailangan dakal kabalo kang multiplication ampong addition. Keng kayaryanan ingke balonay ni ika asahan mena ato pimula den yayali wang katangian ning multiplication. Subukan. Isulat in addition sentence ampon in multiplication sentence daring makatupi. Bilang 1, laway ning letra 2, nanuya in kayang addition sentence. Magaling! 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 equals 15. Nanuya in kayang multiplication sentence. Magaling! 5 times 3 equals 15. Bilang 2, laway ning letra 2. Nanuya in kayang addition sentence ampong multiplication sentence. 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals 6. Multiplication sentence 3 times 2 equals 6. Bilang 3, laway ning letra 2. Nanuya in kayang addition sentence ampong multiplication sentence. Kagaling mo! Addition sentence 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 4. Multiplication sentence 4 times 1 equals 4. Bilang 4, laway ning letra 2, nanuya in kayang addition sentence ampong multiplication sentence. Usto ko! Addition sentence 4 plus 4 equals 8. Multiplication sentence 2 times 4 equals 8. English yun tamo yapin niya in Pamaglarawan kareng Katangian ng multiplication, 0, commutative, identity, at associative, at pag-aangkop ng mga ito sa kugnayan na sitwasyon. At inyang apat na properties in multiplication ang makasaw para mas maging masaguli in pamag-solve kareng problems. Denireng commutative, 0 property o identity, property, at associative property. Balikan, palitan lang addition sentence din makatuki. Bilang 1, 3 times 4 equals 12. 3 times 4 equals 12. Gusto ka. 4 plus 4 plus 4 equals 12. Bilang 2, 2 times 7 equals 14. 2 times 7 equals 14. Gusto ka. 7 plus 7 equals 14. Bilang 3, 5 times 2 equals 10. 5 times 2 equals 10. Kagaling mo. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals 10. Bilang 4, 6 times 4 equals 24. 6 times 4 equals 24. Gusto ko. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 equals 24. Bilang 5, 4 times 3 equals 12. 4 times 3 equals 12. Kagaling mo. 3 plus 3 plus 3 plus 3 equals 12. Tuklasan. Basa niya yung kwento at sugutan yung makatuking putang Kenny. Di Mela at Meg, mamitas lang mangga. Imela at inyang dadalan 4 na buslo na ating laman ay 3 mangga kada buslo. Samantala, Meg naman magdalayang 3 buslo na ating laman 4 na mangga kada buslo. May pareho laba ding bilang da ding apitas dang mangga di Meg at Mela? Bilang 1. Nino reng anak keng kwento. Nino reng anak keng kwento. Gusto ka. Mela at Meg. Bilang 2. Pilan ing dadala ng buslong Mela. Pilan ing lamanan ng bawat buslo. Pilan ing dadala ng buslong Mela. Pilan ing lamanan ng bawat buslo. Kagaling mo. 4 na buslo na ating laman at 3 mangga. Bilang 3, pilan ing dadala ng buslong Meg. Pilan ing lamanan ng bawat buslo. Pilan ing dadala ng buslong Meg. Pilan ing lamanan ng bawat buslo.
Uwa gusto ka. Tatlong buslo na ating laman ang apat na mangga. Suriyan, ken kwento imelo magdalayang apat na buslo na ating lamang ay atlong bawat metro. Imeg naman magdalayang atlong buslo na ating lamang apat bawat metro. In multiplication sentence para kang Mela at Meg ay Mela 3 times 4 equals 12. Meg 4 times 3 equals 12. Nano ing apansin nyo ang factor ng bawat multiplication sentence. Ilangan po magkapareho la. Den kung pwesto ng factor miyaliwala. At tinbang migbayo keng product kantang migkapalit la pwesto ng bawat factors. Ing awas keng property of multiplication ay commutative property. Kung no ka rin gamit palit la pwesto ng factors, alila may apektuan ng product. Ing pangadwang property of multiplication ing zero property, lawen la deng makagulis. Pilan la ding laman a candy ning balang garapon. Nano ing kailangan tamong i-multiply king apat. Ing multiplication sentence ning apat a garapon apin ing 4 times 0 equals 0. In multiplication sentence ng apat na garapon, apin in 4 times 0 equals 0. Nano naman, in number, imumultiply mo 0 para makakuha kang sagot a 0. Apin niya in ausan a 0 property. In pangatlong property ng multiplication, in ausan the identity property, nano man number na i-multiply kang 1 ing maging katumbas ng sarili na. Halimbawa, i-teacher kay atin yang 10 ay estudyante. Balang estudyante atin lang 1 a libro. Pilan langan din bilang dareng libro. Ing multiplication sentence para karete, ing 10 times 1 equals 10. Ing pang-apat na property of multiplication, ing ausandang associative property. Ing tutukuyan ng property na yapin ing pamagbayo ng groupings ng factors, aliya pamurin ni apektuan ing product. Halimbawa, Randy, megsadyayang 5 a lamesa para king metong birthday party. Balang lamesa ating 2 na florera, na ating laman tig 6 a bulaklak. Pilan langan bilang ding bulaklak. In multiplication sentence para Kenny, yapin in 5 times 2 times 6 equals n. Magyari tayong akwa ing gustong sagot king adwang paralan. 5 times 2 times 6 equals 5 times 2 equals 10 times 6 equals 60. Kadwang paralan, 5 times 2 times 6 equals 12. 5 times 12 equals 60. Nanula rin numbers ang makagrupo king mumunang multiplication sentence. Husto ka, yapin niya in 5 at saka 2. Nano naman ding numbers ang makagrupo king pangadwang multiplication sentence. Huwag kagaling mo, 2 at saka 6. In pamagbayo na ba ng groupings kareng factors, makaapektuya king product? Huwag kagaling mo, aliyo. Yan in ausandang associative property. Pagyamanin, gawaing may paggabaywan. Kompletuan in multiplication sentence king pamanyulat king gustong sagot. Bilang 1, nanuya ing sagot. Huwag gusto ka, 0. Bilang 2, nanuya ing sagot. Huwag kagaling mo, 4. Bilang 3, nanuya ing sagot. Huwag gusto ka, 7. Bilang 4, nanula ding sagot. Huwag kagaling mo, 7, 8. Bilang 5, nanuya ing sagot. Huwag gusto ka, 0. Gawaing may pagkabay 2. Tukuyan ang gustong property na ipakit ka ring balang number sentence. Isulat ang commutative, 0, identity o associative. Number 1, 0 times 8 equals 0. 0 times 8 equals 0.
Wah, gusto ka. 0, property. Bilang 2, 7 times 1 equals 7. 7 times 1 equals 7. Wah, kagaling mo. Identity, property. Bilang 3, 9 times 6 equals 6 times 9. 9 times 6 equals 6 times 9. Wah, gusto ka. Commutative property. Bilang 4, 8 times 6 times 2 equals 8 times 6 times 2. 8 times 6 times 2 equals 8 times 6 times 2. Wah, kagaling mo. Associative property. Bilang 5, 0 times 5 equals 0. 0 times 5 equals 0. Wah, gusto ka. 0, property. Malayang gawain 1. Sagutan la deng makatuking putang. 5 bus aalang pasahero. 5 bus aalang pasahero. Pilanlangan deng pasahero. Wah, gusto ka. 0. Bilang 2. Apulong paso na alang tanaman. Apulong paso na alang tanaman. Pilanlangan deng tanaman. Wah, kagaling mo. 0. Bilang 3, may kulangan ng tao keng bale kubo. May kulangan ng tao keng bale kubo. Pilanlangan ng tao keng bale kubo. Wah, gusto ka. 0. Bilang 4, 4 na pitaka na alang laman. 4 na pitaka na alang laman. Magkano langan laman ng pitaka? Wah, gusto ka. 0. Bilang 5, may bisan ing danom keng 6 abaldi. May bisan ing danom keng 6 abaldi. Pilanla deng balding ating danom. Wah, gusto ka. 0. Malayang gawain 2. Isulat in multiplication equation ding bawat litrato para ay pakit in commutative property ning multiplication. Letter 8. 5 pangkat ng 3. 3 pangkat ng 5. Nanuya yung sagot. Wah, gusto ka. 5 times 3 equals 15. 3 times 5 equals 15. Letter B. 4 pangkat ng 5. 5 pangkat ng 4. Nanula ding sagot. Wah, kagaling mo. 4 times 5 equals 20. 5 times 4 equals 20. Letter C. 2 pangkat ng 7. 7 pangkat ng 2. Nanula ding sagot. Wah, gusto ka. 2 times 7 equals 14. 7 times 2 equals 14. Letter D. 3 pangkat ng 6. 6 na pangkat ng 3. Nanula ding sagot. Wah, gusto ka. 3 times 6 equals 18. 6 times 3 equals 18. Letrang E. 4 na pangkat ng 4. 4 na pangkat ng 4. Wah, kagaling mo. 4 times 4 equals 16. 4 times 4 equals 16. Kayahin 1. Isulat in multiplication sentence daring makatuki. Megluto ya imang 24 a cookies, burina ibiela deni kareng kayang anak. Nung 6 lareng anak na, pilan cookies ing tagapana ning bawat metong karela. Megluto ya imang 24 a cookies, burina ibiela deni kareng kayang anak. Nung 6 lareng anak na, pilan cookies ing tagapana ning bawat metong karela. Wah, kagaling mo. 6 times 4 equals 24. Megdalayang 30 amanikang papel ni Mrs. Ramos, ibiyan na ladeni keng atlo ng pamangkin. Pilan ing tanggapan ning bawat metong karela. Megdalayang 30 amanikang papel ni Mrs. Ramos, ibiyan na ladeni keng atlo ng pamangkin. Pilan ing tanggapan ning bawat metong karela. Wah, kagaling mo. 3 times 10 equals 30. Isa-isa
isip, nanulangan deng property, multiplication at deng kabaldugan doreni. Ating apat a properties na ning multiplication na makasawop para mapabilis in pamag-solve kareng problems. Deni ring commutative, zero property o identity property at associative property. Commutative property na nukaringan mi palit la pwesto in factors aliya mi apektuan in product. In pangadwang property of multiplication, yapi ning zero property, ganaganang numero na imumultiply keng zero, in zero maging product. In tatlong property ng multiplication, in ausandang identity property, na numang number multiply keng 1 in maging katumbas in sarili na. In pang-apat a property of multiplication, in ausandang associative property, in tutukuyan na ning property ngayon in pamagpayo ning groupings and factors aliya makaapekto keng product. Gawan, basa ning sitwasyon, ibiyay multiplication sentence na in pamilya ng nene at tinlang sese manok amengebon. Balang abak, kukwa na lang nene den ebon keng atlong pugad. Meto nga yabak, mintaya keng atlong pugad at may biglaya keng kayang ipit. Ala na lang laman den pugad. In pamilya ng nene at tinlang sese manok amangebon. Balang abak, kukwa na lang nene den ebon keng atlong pugad. Meto nga yabak, mintaya keng atlong pugad at may biglaya keng kayang ikit. Ala na lang laman den pugad. Nanuya ing sagot. Uwa ustuka 3 times 0 equals 0. Kayahin, gamitan ng zero property of multiplications keng pamaninton ning product. Bilang 1, 0 times 5 equals uwa ustuka 0. Bilang 2, 2 times 0 equals uwa ustuka 0. Number 3, 0 times 8 equals uwa ustuka 0. Bilang 4, 9 times 0 equals uwa kagaling mo 0. Bilang 5, 6 times 0 equals uwa ustuka 0. Number 6, 0 times 7 equals uwa ustuka 0. Bilang 7, 4 times 0 equals uwa kagaling mo 0. Bilang 8, 8 times 0 equals uwa ustuka 0. Bilang 9, 0 times 1 equals uwa ustuka 0. Bilang 10, 0 times 9 equals uwa kagaling mo 0. Tandanan na numang numero in minultiplyo keng 0, in sagot 0 ya pa rin. Gamitan in identity property ning multiplication keng product. Bilang 1, 3 times 1 equals uwa ustuka 3. Bilang 2, 6 times 1 equals uwa ustuka 6. Bilang 3, 8 times 1 equals uwa ustuka 8. Bilang 4, 1 times 4 equals uwa ustuka 4. Bilang 5, 7 times 1 equals uwa ustuka 7. Bilang 6, 1 times 10 equals uwa ustuka 10. Bilang 7, 1 times 9 equals uwa ustuka 9. Bilang 8, 1 times 7 equals uwa ustuka 7. Bilang 9, 9 times 1 equals uwa ustuka 9. Bilang 10, 1 times 6 equals uwa kagaling mo 6. Tandanan, nanuyamang bilang in minultiplyo keng 1, in sagot, yapin itang bilang a minultiplyo keng 1. Ilagay keng kahun in mawawalang numbers. Bilang 1, lawenye in bilang, nanula ding mawawalang numbers. Uwak kagaling mo. 5 times 5 equals 25.
5 times 3 equals 15. 25 times 3 equals 75. 5 times 15 equals 75. Bilang 2, laway niya yung bilang na nula yung sagot. Uwa gusto ka. 9 times 5 equals 45. 9 times 5 equals 45. 45 times 9 equals 405. 9 times 45 equals 405. Bilang 3, laway niyo din bilang na nuya yung sagot. Uwa kagaling mo. 4 times 8 equals 32. 8 times 4 equals 32. 32 times 4 equals 128. 4 times 32 equals 128. Bilang 4, laway niyo din bilang na nuya yung sagot. Uwa gusto ka. 7 times 6 equals 42. 6 times 2 equals 12. 42 times 2 equals 84. 7 times 12 equals 84. Bilang 5, laway niyo din bilang na nula ding sagot. Uwa gusto ka. 4 times 2 equals 8. 2 times 4 equals 8. 8 times 4 equals 32. 4 times 8 equals 32. Karagdagang gawan. Kumpletuan ang talaan ng gustong sagot. Letrang A, nanuya ang sagot. Uwa gusto ka, 35. Letrang B, nanuya ang sagot. Uwa kagaling mo, 3 times 6. Letrang C, nanuya ang sagot. Uwa gusto ka, 8 times 2. Letra D, nanuya ang sagot. Uwa kagaling mo, 10. Letrang E, nanuya ang sagot. Uwa gusto ka, 3 times 4. Hangganan mo, Kenny. Salamat!